Yes, good evening, everyone. So yesterday we started about session management. So what is the general session management means? Client and server communicating with one common language, that is HTTP. But the problem with HTTP is it is a stateless protocol. Every client request will be treated as a new request only. So that is the reason one mechanism is required. Django kada. One mechanism is required to maintain total client information to the server side. That mechanism is nothing but a session management. We have to manage the session by using two ways. One is with the help of the cookies. Second one is with the help of the session API. Yesterday started about the cookies. Example is I am given best example RMP doctor. The conversation patient to doctor how it is going completed. Cookies contains very small information, key value pairs. How to set the cookie to the response? Set underscore cookie is the predefined method, name, value. If you want to read data from dictionary, three ways are there. Direct key, get method, get with the default. Recommended one, third or second, okay. First one not recommended. If the key is not available, we are getting key error and program terminated. One basic application we started. Page count. Second one, whenever I started this, is some 30% completed. One name form is there. Name will be displayed. Home.html URL. You total copy chedda. Second project work. Okay, done. Can you continue? 1 minute. I will run this. CLS cd dot cd Django session project to py manage.py run the server. Server is started. Copy the address. Go to the browser. And the Microsoft Python certification. Paste this home. Yeah, this is the first page. Welcome to Naresh IT. Enter some name, whatever entering name, clicking on next. What is this continuation means? Once clicking on this, I want to display second page. Page name ever wish. Adi home icham kada second.html page. Or meaningful gedde. Here I want to display date and time. DateTime.html. Whatever name you are entering Sunny, this name you can display here. Hello, Sunny. Sunny. ఇక్కడ ఒక small hyperlink ఇవ్వండి. That is, click here to get date and time. This is the second page. ఇది ఒక hyperlink. This is the button. Once you button clicking this, first of all my question is how to read this name. తర్వాత how to send this name to the second page. This is hyperlink. This is hyperlink. Once I click this, finally you have to display the results.html. In this page, what you have to display? Previous got is the name Sunny gada, asking time. Hello, Sunny. Yeah, current, date and time. Display the date and time. 22 first to 7:36 something. Yes. One more hyperlink is required. That hyperlink is click here to get updated date and time. Date and time. This concept. And then next, how many 2 pages are required?
datetime.html, results.html, two view functions. First question, once you read this name, set the cookie sent to the client. Then only browser can remember all your information. Otherwise, no chance. So first part already finished up to here. Next. View is the responsible. ఏది పై chart? Now, anyone tell? Go to view. View is the responsible to generate one more view and display to the datetime.html. Once I enter name, click on this button. This request is get request, post request. As Dev discussed last, it is a get. The reason for that, within the form, I am not mentioned any method. Without method attribute, it should be by default get. How to read this name and stored to the cookies? Go to views. Def. My view name is date time view. First argument request. Okay, how? Request dot get a poster. Get of what is the field name? Whenever I am clicking on this, is it get request or no? Yes. Is it going to name equals Sunny or no? That's why get of name. That name it is reading stored into one variable. Any name. You have to tell generally how to send this name. What is the command? Return. What is the function? Render request. Test app slash. What is the HTML file? datetime.html. Create one dictionary. Key is the name. What is the value? Name. This is I have to return. Yes or no? Na? I am reading name from the get URL. Stored this. Send to HTML. But don't send this one because it is your what it is response. Add this response ki cookie response dot. What is the method? Set underscore cookie key value pair. My key is name comma value. Return this response. Yes or no? No. Generally, up to now, I am not provided cookie. Ikkada I am just returning. The name will be displayed to HTML. But I want to store future purpose. That's why I can set the cookie temporary, not permanent. Until closing browser, your data is available to the this one. So this is the next view. So SD continuation, make views.py. Take this code. So take one HTML, display the name, define URL.
Take one HTML file. Copy this. Go to the right click, new HTML. DateTime. Bodyలో h1 tag. How to get that name? Hello, curling brace, curling brace. What is the dictionary key? Name only, because yeah, name I'm sending. What is the name? Get name. Whatever name there, that name will be printed into HTML file. Next name one, okay, anchor tag. Take anchor tag L with link. First, it is pointing to the hash symbol. Next, I have to provide it. Click here to get the date and time. Enough. Now, ఒక view is ready, HTML file is ready, a URL is required for this view key. Go to URLs. Second, views dot in మన view name date time. సరే done. Observe here జాగ్రత్తగా. This is the first page. Once I'm entering names అన్ని, clicking on this, it will goes to next page. Yes or no? No. It never goes to next page. Just it is displayed here. Because of there is no connectivity between these two. How to give connection? Second is the URL. Where can I give this one? Hmm? How it will display date time view? It is connected to this. How it will be displayed? This HTML page. Hmm? Where can I give? If it is any anchor tag is there, in that anchor tag href I will give. Ikkada anchor tags are not there, na? But how it will goes to next page? How it will be displayed that page? That anchor tag. There is no anchor tags, madam. Anchor tag is available where datetime.html page anchor tag is there. But now my situation is whenever I'm clicking on this button, I want to display page. Next URL I can give to the anchor tag. How it will goes to next page while submitting this one? Observe carefully. Whenever I'm enter this name, this button is available which page? Home page. And I'm clicking on this button. In form, what is the attribute? Action. In this action, give slash which one? Second. And then argument, what is the meaning? Once I clicking on enter name, what is the form action? It will goes to second URL. It will goes to the URL. Then it will goes to the date time view. It will goes to the date time view. This date time view is rendering which file? Datetime dot HTML file. Adi flow because here no anchor tags button is there. Now refresh. Enter name. Enter name. Yes. Hello Sunny. Click here to get. If we click this, it will display the hash. Present not implemented kada. That's why not working. How to get the date and time? I will write. ఇదిగోండి లాస్ట్ లో హ్యాష్ యాడ్ అయింది చూడండి కావాలంటే. I will implement. So that is the way of how to display second page. So that is the views. This is the HTML. This is the URLs.py. Next compulsory in what is that page? Home kada. Home.html lo you have to give action attribute as second within the form tag lo. Then only it will be redirected to that page. That is the flow.
It is get not postman. The reason for that, within the formula, I am not mentioning any method. That's why it is the get request. If I give method as a post, then it is the post request. Upendra. Already last classes I am given which request is the get, which request is the post. It is get request in this case. Ugh. La, 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 la. Mm, mm, mm. Boy, boy, this is action. Whenever I'm clicking on button, which page I want to open, action attribute is the different, method attribute is the different, Upendra. Yeah, whenever we are given method attribute post, then only it is the post. Without any method attribute, it is the get. If you give inside method equal to post, then only it is the post request. Otherwise, get request. Sir, if we use the post method, how we can get the name? Then if it is the post method, the data is available clean underscore data dictionary. From there, you can read the data. Jahir Khan. Because previous class I did starting forms.py I explained by using clean underscore data of name stored to the name, then you will get it. But post means if I want to store the data, then I can go to the post. I'm not storing kada, that's why I'm using get method. Search on ఇప్పుడు next continuation. Now we are in this page. Once I click this, I want to open next page. That page name is final page కాబట్టి results. Results.html. Ikkada I want to display that name. Starting page, whatever name I'm entering, name. How to get the name of Sunny? Previous page లో ఏమన్నా వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు how to get the name? You have to read name from cookies. Because I may set the cookie or no. So first page lo you can use get. Next any pages you can take from cookies. Next ikkada click here updated date and time. How to get the date and time, you know. So define one function. Go to views. Def is the keyword. Results view. Argument is request. I want to send the name. How to get the name? Request dot. What is the dictionary name? Cookies dot get. What is the key? ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇదే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ రెస్పాన్స్ డాట్ కుకీ సెట్ చేసాం లేదా ఎస్ అందుకనే రిక్వెస్ట్ డాట్ కుకీస్ ఆఫ్ గెట్ ఆఫ్ నేమ్ స్టోర్డ్ ఇన్ టు వన్ వేరియబుల్ నేమ్. నెక్స్ట్ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం కావాలి కదా యా import. What is the module name? DateTime, sir. DateTime dot again DateTime dot. What is the method? Now stored into where two you can send to HTML file. Date and time. Now cookie is not required. This is the final page. Direct return render. First argument is request comma test app slash results.html. Am I set the cookie or sending to HTML file? Because last page, previous ga matram compulsory I can stored into variable set the cookie. Present I am not setting because of this is my last page. Create dictionary with the key of name. Next key is
time. What is the value? Date, time. This is the function. Copy. This is the view. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా టేక్ HTML ఒక URL. This URL give to the anchor tag. Then you will get the results. Take one HTML, right click, new HTML, results. Inside body, H1 tag, display that name, hello, one more curling brace, name. Display the current date and the time. Current date and the time. Curling brace, what is the key? Time. Next, update a time purpose, take one anchor tag. Next, here, click here to updated time. Enough. Story completed. Ikkada it is pointing to the hash. One URL you have to define. Copy, paste it. The URL pattern is results. Results view. Now give this URL pattern to anchor tag where click here to get it. Ikkada you have to give instead of this one. And one more place is there. That is date time results. Here also it will get updated date and time. Now survey started. Come to back. This is the home page. Once I enter name. Hello Sunny, click here to get the date and time. Once you place this, yes, name, current date and time, 7:59.
If you want to click here, updated date and time will be displayed. And then ఇప్పుడు 7:59 ఇంకా. So after 1 minute, if we have to refresh, the date is available there. For example, see this. If I have to provide, ఇదిగోండి 8 అయింది, refresh 8 p.m. ఇక్కడ I provided, observe carefully, first page to I am coming to the flow. Yes, observe. Name Radhika, enter name. Hello Radhika, click here. This Radhika can be stored into the cookies. That's why I'm getting the values. I'm accessing last page, results page. Copy this. I'm taking new browser. In the new browser, any cookies are there? No chance. I want to try to access last page. What will happen? Name లేదు కదా, ఇందాక నేమ్ ఉంది కాబట్టి రాధిక ప్రింటెడ్స్ అన్ని ప్రింటెడ్. దిస్ ఇస్ ద న్యూ బ్రౌజర్. ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్. ఇఫ్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ అవుట్పుట్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఎర్రర్ వస్తుందా, అవుట్పుట్ వస్తుందా? ఎర్రర్. అవుట్పుట్ రాదు. మరి ఏమొస్తుంది? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ వద్దాం, వీళ్ళు ఏదో చెప్తారుగా. నో అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ వితౌట్ నేమ్, ఓన్లీ హలో, నన్ను. సార్ ఇక్కడ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద లాజిక్. డేట్ టైమ్ ఓన్లీ. ఓకే, see this one. You have to tell the meaning of line number 16. What is the meaning of line number 16? Meaning request.getCookies ante, if the cookies lo, if name is available, return the name. If name key not available, is it given error or which one? It will return none. Ante what is the name? It will return none. Hello none. అదిగోండి. అది if you are accessing directly, you are getting key error. That is the reason I am telling this approach is the good approach. Get method. Because of if cookies are empty, it will give key error. Because of this line, name is available, that name is none. So output will come with the name none. Suppose now you have to tell Radhika, now the time is in the 8 to ipudu time 8:03. Okay. Now check this. 8:03. Copy, close. If I run this, am I getting name or none? Name. None. You will get name. Because of I am not closed the browser. Just a new tab I opened. For example, see this. Copy. I am opening same Google Chrome browser. Now none are Radhika. Ipudu you are getting none. Because of these are temporary cookies. Once browser closes, data gone. Until closing browser, no. Ikkada always it should be none only, because of no data I'm entering kada. If you want, okay, remove this, come to starting onwards. Home. Now Naresh IT. Now, yes, hello Mahesh. Yes, click date and time. That is the reason you have to try always take data from get. Ade idi kaakunda if you want to give instead of this name and I have to given guest now, instead of none, guest will come.
That is ఇంకా your wish how we can use అనేది. అయ్యా. ఎక్కడ ఆగింది నోట్స్ రిజల్ట్స్. అది కంప్లీట్ స్టోరీ. That is the way how to set the cookies and how to read the value from the cookies. Next concept is same. ప్రాజెక్ట్ 3లో nine. I have first one page HTML, second, third, final గా రిజల్ట్స్ కావాలి. ఫస్ట్ పేజ్ ఈస్ home.html, second HTML page age.html, third page gf.html, final page results.html. Pages, fine. First page లో you have to display one text box, enter your name. ఏదో ఒకటి సార్ మీ ఇష్టం, అర్థమైంది కదా. నేమ్ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ పెట్టండి. బటన్ ఏదో ఒకటి సబ్మిట్ అనో ఎంటర్ నేమ్ అనో ఏదో ఒక బటన్ ఎంటర్ నేమ్. నౌ వన్స్ ఐ క్లిక్ దిస్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ద విచ్ పేజ్ ఏజ్. ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ నేమ్ యువర్ ఎంటరింగ్ ప్రీవియస్ పేజ్ డిస్ప్లే దట్ పేజ్. హలో అక్కడ ఏదో నేమ్ ఎంటర్ చేస్తాం కదా, మహేష్. ఓకే. నౌ తర్వాత వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఏజ్. ఒక బటన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. This is the button. Now, once clicking on this, it will goes to next page. Here, display only name only. First page name, don't display age. Ikkada age not required. Sorry. Hello, Mahesh. Bus. Don't print age. GF. Enter your girlfriend name. Okay, button. Enter GF name.
Once you clicking on this, final results lo you can print some message. Hello, Mahesh. Please confirm your information. Your name is Mahesh. Your age is so and so. Your girlfriend is so and so. Once you confirm, we can store the data. Like that, 4 pages I can required. So first page lo name ni if you want to read by using get method. Next onwards, cookies. Here set the age cookie. Set the girlfriend cookie. Final page lo all you can read from cookies onwards. ఇది ఓవరాల్గా 4 HTML pages. కాదు ఇంకో ట్విస్ట్ ఏంటంటే how to get this page is general we have to define one forms.py name equal to forms.character class sd created na without using form Django form. I don't want to use Django form. Total HTML I want to write HTML code only. And creating Django form, creating class, this process you know. Now I am asking, write pure HTML code without Django forms. Sir, if there is no Django form, at the time of HTML file, CSRF token is required? Not required. How to write? Pure HTML code. That is the concept. In this example, ekkada kuda forms.py class untadu. No classes, nothing. Direct take HTML. And simple in HTML lo is the form all these nonsense. Can I take input tags or no? Okay, input tag, okay, button tag. Enough. That's the story. First to stop the server. CLS clear. CD dot dot. Django hyphen admin. Start project. Session project 3. CD 3. PY పోయింది. manage.py. Start app. Test app. PY manage.py. What is required? Migrate system tables purpose. See with 3 common. Django hyphen admin start project. Django py manage.py start test app. Migrate command to create the system table session table, then only data is available there. Otherwise, you are getting error no such table. Add application in settings.py. Views.py. First page I want to display. That story. ఏంటి ఇంకా చాలా మంది జనాలుగా పొంగల్ అవ్వలేదేంటి సంక్రాంతి? ఇంకా పొంగల్ మూడ్లో ఉన్నారు సంక్రాంతి మూడ్లో. మండే కన్నా వస్తారా? మండే రారుగా. మండే హాలిడే అంటారు ఏమనంటే. Jan 26 కదా. ఏదో వంక అంతే ఏం లేదు. అయ్యో అయ్యో. ఎక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్కి హాలిడే ఉండవు ఇంకా. ఇప్పటికే మొన్న 1 వీక్ పోయింది సండే టు సండే. ఇప్పుడు హాలిడేస్ ఏం లేవు. మీ కోర్స్ అయినా ఒకేసారి హాలిడేస్. February 15 లో కంప్లీట్ చేస్తాం ఇది. అవుదా? ఐ విల్ ట్రై. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది బ్యాచ్? వెన్ బ్యాచ్ స్టార్టెడ్? జాన్ డిసెంబర్ 10. జనవరి ఫిబ్రవరి 10. కాకపోతే మధ్యలో 7 రోజులు పోయిందిగా. మనం ఎప్పుడు అయిపోయిందంటే అప్పుడు అయిపోయిందంటే అంతే ఏముంది దానిలో పెద్ద విషయం. ఉన్నా కదా. రేపు లాస్ట్ క్లాస్ అంటే రేపు లాస్ట్ క్లాస్. నీకు తెలియదు కదా ఏముంది ఏంటి అని కాన్సెప్ట్.
అందులో రెస్ట్ ఏపీ అసలు ఎవరికి తెలియదు, సిలబస్ కూడా. ఐఎమ్ సేఫ్. సార్ నా 10th December. Django index is there, man. REST API index where is? Sorry, you have index is there. In the Django ORM concept, there are so much concept is there. Maximum general 3-4 days. I will take 1 day, completed, enough. Then you don't know na internal ga. Sir, now view is the responsible to display the first page home.html. Go to here. This session project 3. On SD, anyone see this one? In Telegram, I uploaded some programs. DSA, Python DSA programs. Daily run upload చేస్తే చూడండి, అర్థమవుతున్నాయి programs. How to write algorithm, how to implement logic. నెక్స్ట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి దానిలో పెడతాం. మ్యాక్సిమం దానిలో 150 దాకా ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్స్. గో త్రూ దట్ వన్ టెలిగ్రామ్. ఇన్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ఎస్డే 3 programs I uploaded, 2 programs I'm asking. In the list, how to left rotated, right rotated, ఇంకోటి ఏదో అడిగా. One number if I am given 0 to 10, which is the prime number, which is the 1 కాదు కాబట్టి 2 to 10 లోపు 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ట్రూ, అదర్వైజ్ ఫాల్స్ అని రావాలి. నెంబర్స్ ట్రూ ఫాల్స్ రావాలి నెంబర్కి. దట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చాను. ఇంకోటి లెఫ్ట్ రొటేటెడ్ ఏ లిస్ట్ బై 1 element మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై లిస్ట్ ఈజ్ 1, 2, 3, 4, 5. మై ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఈస్ లెఫ్ట్ రొటేషన్, లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్ గోస్ టు ద లాస్ట్ 2, 3, 4, 5, 1 అది రావాలి. అదే రైట్ రొటేషన్ అన్నాం అనుకోండి 5, 1, 2, 3, 4 రావాలి. రైట్ రొటేషన్ అంటే 5 విల్ కమ్ ఫస్ట్, 5, 1, 2, 3, 4. ఈ 2 programs ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక స్టూడెంట్ని అడిగాడంట, నాకు మెసేజ్ చేశాడు. అది నేను అక్కడ పెట్టే తీసుకెళ్దాన్ని. ఇంకోటి నెంబర్స్ 2 నుంచి 9 వరకు 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. వీటిలో ఏమేమి ప్రైమ్ నెంబర్లు? 2, 3, 5, 7. వాటిల్లో ట్రూ రావాలి, రిమైనింగ్ ఫాల్స్ రావాలి. అది అవుట్పుట్. అసలు హౌ టు చెక్ వన్ నెంబర్ ఇస్ ఏ ప్రైమ్ నెంబరా కాదా? ఈ స్టూడెంట్ అడిగారు నన్ను, మొన్న ఎగ్జామ్కి వెళ్తే వాళ్ళు అడిగారంట డిఎస్ఏ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అందుకే ఐ పోస్టెడ్ దేర్ ఇన్ ద టెలిగ్రామ్. ట్రై చేయండి. హౌ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ సూపర్. ఇన్ ద స్టార్టింగ్ ఏం గివెన్ క్యూఆర్ కోడ్. ఇందులో ఈ సిస్టంలో ఉందో లేదో. డి డ్రైవ్. You can scan this and join. Who are asking? Already starting, I am provided Telegram link. అది డైలీ 1-2 programs కంపల్సరీగా I will post it. Because of next February after 15th, I will ask the management if they are okay. I will take the Python with the DSA batch. And very interested programs are ఇంకా next linked list, circular linked list, double linked list, trees, graphs. Sudoku game is there na, how to solve that programs. ఇంకోటి ఉంటుంది జస్ట్ లైక్, దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక 3 పోల్స్ ఉంటాయి, 1, 2, 3. ఈ 3 పోల్స్లో దేర్ ఆర్ సమ్ డిస్క్స్ ఆర్ దేర్. కింద పెద్ద డిస్క్ ఉంటుంది, తర్వాత సెకండ్ సమ్ స్మాల్ ఉంటుంది. ఈ 3 డిస్కుల్ని సేమ్ మీరు ఏదో దానిలో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. కానీ ఎప్పుడు లీస్ట్ ఎప్పుడు కూడా బిగ్ డిస్క్ ఉండాలి, దానిపైన స్మాల్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఫస్ట్ స్మాల్ ఉంది కదా, ఐ షిఫ్టెడ్ టు హియర్. దెన్ నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తే నాట్ వ్యాలిడ్. అప్పుడు దీన్ని సెకండ్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ షిఫ్ట్ చేయాలి? 3. నెక్స్ట్
దేన్ని ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానిలో నుంచి తీసుకెళ్ళి సెకండ్ కానీ థర్డ్లో కానీ సేమ్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ చేయాలి. ఆల్వేస్ బిగ్ డిస్క్ షుడ్ బి లాస్ట్ ఉండాలి, స్మాలర్ డిస్క్ పైన ఉండాలి. గేమ్ కూడా ఉంటుంది, జస్ట్ నార్మల్ గేమ్. ఈ గేమ్కి ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు మనం. ఉమ్. ఇదిగో చేశాను, ఇదిగో ఫస్ట్ వన్ ప్లేస్ ఇట్ టు సెకండ్, తర్వాత దిస్ వన్ ప్లేస్ ఇట్ టు హియర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టాం అనుకోండి, అప్పుడు దిస్ వన్ ఎంటీ. కాదు, అలా అవదు. వేరే వేరే పోల్లో ఉండాలి, సేమ్ డిస్క్లన్నీ అలా ఉండాలి. కంపల్సరీ రూల్ ఉంటుంది. అది లేకపోతే అది లేదనుకో, ఇగో ఇది ఇక్కడ పెట్టు, ఇది ఇక్కడ పెట్టు, ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టు, నెక్స్ట్ ఇది మార్చి అయిపోయింది. అలా ఉండకూడదు. బిగ్ ఎప్పుడు లాస్ట్ ఉండాలి, పైన స్మాలర్ ఉండాలి. స్మాలర్ పైన బిగ్ పెడితే ఒప్పుకోదు, రాకూడదు అలాగా. అది రూల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని గేమ్కి. జల్లండి అని చూద్దాం. అది మంచి ప్రోగ్రామ్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. Pattern programs. In my regular classes, I am telling the patterns. If you want, I will share that patterns also. Yeah, if you want patterns, daily one pattern, I will post it into the my Telegram channel. Just to go through that one. Okay. First patterns I will give. Next alphabets I will give. Next to final how to print names also I will share the programs. Just you can go through that one. Come to our story. Lastly, I will tell that story. Sir, now view is the responsible kada. Go to this session project 3. Go to settings, install apps, go to the test app. Now test app, take one view. Def is the keyword with the home view, home underscore view. Request sir. So just you have to return one HTML page. Ikkada nothing will be there. Return render request comma test app slash home.html. Bus. No context parameter, nothing. One blank HTML file. That is the first view. Generally, you have to take forms.py. Present no forms. Direct HTML file. I have to write the code. A program try and prime number program. Left rotation of list or right rotation of the list. మిమ్మల్ని రాయమంటే మీరు సింపుల్గా యు ఆర్ ఆస్కింగ్ చాట్ జీపీటీ, దే విల్ గివ్ సొల్యూషన్. గేమ్ పేరు ఏది ఉంటుంది, వాట్ ఇస్ దట్ గేమ్ నేమ్? 3 డిస్క్ గేమ్ కూడా వస్తుంది. ఏదో ఉంది నేమ్ గుర్తురాట్లా నాకు. సార్ నౌ రైట్ క్లిక్, go to new directory, templates, right click, go to new again directory, right click, go to new HTML home bus. Settings low, small setting is required. Template underscore dir equal to base dir slash templates. This template dir copy. Yeah. You have to tell what is the code you have to write here. If a form is there, I have to take form tag. There is no form class. Kabatti just welcome to Naresh. Yes.
form. Without any attribute, I have to provide a form. General అయితే curling brace form. But is it meaningful? No, kada. There is no form class, no object, nothing. తీసేయండి. First, I want to provide one label, enter name. What we have to provide input to type equal to text. Yes or no? No. Yes, enough. ID not required. Next one button. Input type equal to which one? Submit. Submit the name. సరిపోయిందా? సరిపోద్దులే. Define one URL. Copy, paste. Oh, start the server. Go to the browser. ఏం ఎలా వచ్చింది? అక్కడైతే ఫామ్ డాట్ యాజ్ అండర్ స్కోర్ పి వీఆర్ గివెన్. మరి ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడెడ్ ఫామ్ డాట్ యాజ్ అండర్ స్కోర్ పి అంటే వెళ్తుందా లేదా నెక్స్ట్కి? ఎక్కడ? ఇదిగోండి ఇది. మరి ఇక్కడ వాట్ టు డూ? యువర్ ఆల్ HTML ప్రొఫెషనల్స్నా కదా? మరి హౌ టు గో టు నెక్స్ట్ లైన్? ఆ బటన్ నెక్స్ట్ లైన్లోకి రావాలి. సింపుల్. వామ్మో, ఎందుకు నాయన అంత సోది? ఇదిగో ఇక్కడ పెట్టు కర్సర్. ఇక్కడ పెట్టి సింపుల్గా అంటే అయిపోద్దా అవుదా? బ్రేక్. మరి అదిగోండి సార్. నో, వన్స్ సబ్మిట్ ఇట్ ఈస్ ద గెట్ రిక్వెస్ట్. ఎస్, ఇక్కడ నుంచి ఐ విల్ కంటిన్యూ. ఫస్ట్ టేక్ దిస్ వన్. ఇంతే, ఒక ఫంక్షన్, HTML పేజ్, వన్ URL. ఇదిగోండి ఫంక్షన్ రెడీ, HTML పేజ్ రెడీ, ఒక URL ఈజ్ రెడీ. హోమ్ views.home view. That is same. Next to మళ్ళీ ఫంక్షన్ age.html URL. Only the thing is previous key. Now I am not using any Django Form classes. That's why I'm not proud anywhere CSRF token, all the things not required in this case. Break, okay. BR, okay. BR. NBSP అంటే ఏమవుద్ది? స్పేస్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళదు కదా. సౌమ్య కాదు, తిరునారాయణ స్వామి అంట. NBSP means it will come spaces. I want to go to the next line, then I go with BR. నాకు HTML వచ్చేస్తుంది. BR ఏదో పెట్టాడు ఈయన. ఏంటిది ఇది? ఇదేంది అడ్డంగా పెట్టావు? దాన్ని ఎక్కడ చూడాలండి మనం? ఇంకోసారా? ఇప్పుడు ఎలా చూడాలా? ఏం చేసావు ఇప్పుడు దీన్ని? ఏం నెంబర్ కూడా ఎలా రాసాడు ఏంటి? 1 2 3 4 అని. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గోస్ టు 3, ఇట్ విల్ గోస్ టు సెకండ్, దిస్ విల్ గోస్ టు థర్డ్. నాట్ యాక్సెప్టెడ్ కదా. ఎక్కడే ఉంటుందా? సెకండ్ ఇటరేషన్లో దీన్ని తెచ్చి ఓకే ఓకే.
ఓకే ఓకే. అక్కడ పెట్టాడు. ఈ బొమ్మలో ఇంత అర్థం ఉంది. సూపర్ అయ్యా. ఎవరు? ఆశీష్ గుప్తా. అది లిఖో. అది అమ్మ పేరు టవర్ ఆఫ్ హనాయ్. దీని సంగతి చూద్దాం లాస్ట్ లో. ఎస్ కరెక్ట్, అరవింద్. How many days more to complete Django and API? Maximum, I will try to complete February 15. If it is not possible, 1 week extra. It will take time. 90%, 15. If not possible, 22 ki pakka, 21 ki I will complete it. Sorry, show the views.py. Yeah. Views.py, nothing man. Just I am written render HTML file. In this HTML, I am written HTML code. This view ki one URL enough. This is the views.py code. Naveen. Home view, written render, just HTML. Minimum 7 moves anta. Okay. 3 disks. Okay. Migrate Y needs aranta. If you are not doing migration, there is no table created sessions. Your total data will be stored in where session only. If it is not there, you have to try without migrate. You will get error. No such table sessions. Predefined tables are required. That's why I am doing migrate. Sir, now done. Now continue procedure. Once I'm entering the name, click on next. I will go to the second page. That page is age.html. So who is responsible? Views. Go to view. Take one more view. Def age view. Request view. Request. Now, your understandable purpose, I printing the cookies. Request dot. What is the dictionary name? Cookies. Sir, from this page, once I clicking on submit name, it is the get request. So process is the same. Read that name, request dot get of, what is the key? Name. Stored into some variable. It is given by the user name. General process is return, render, first argument is request, comma, test app slash age dot HTML, comma. Now, what can I give? Name, colon, username. This is the process. But don't send this response. You have to add a cookie because this name is required for future purpose. Now, response dot. What is the method? Predefined method set underscore cookie name and value. What is the name? Key name. What is the value? Username. ఎక్కడ ఎవరు చూపిస్తుంది ఇది? కోలన్ పెట్టానా? సారీ, కామా. Now, return this response. This is the second view. Now, one HTML page required. One URL is required. That URL you can give to
actions. So I will give 5 numbers. If 5 numbers, what is the biggest number I want to identify? How to identify? 5 numbers is the what is the biggest number we can find out without using predefined functions. రెండైతే if and else. If a greater than b, print a is the big number, else b is the big number. 5 ఇచ్చే అప్పుడు if if else 10 ఇస్తా అప్పుడు length of the list for I in length of the list. Completed. Now just to HTML page, right click, new HTML page. ఇప్పుడు ఇక్కడ హోమ్లో ఉందిగా, దాన్ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎవడు రాస్తాడు? మార్చండి. ఇక్కడ ఏం కావాలి? ఎంటర్ ఏజ్, ఫీల్డ్ ఏజ్, సబ్మిట్ ఏజ్. ఉన్నాయా చేంజెస్? ఎంటర్ ఏజ్. ఇక్కడ వెల్కమ్ టు నరేష్ రాకూడదు. హలో నేమ్, వాట్ ఎవర్ నేమ్ ఏ ఫార్వర్డెడ్ దట్ నేమ్, ఫామ్, యాక్షన్, ఎంటర్ ఏజ్, ఇన్పుట్ ఏజ్, టీకే. సరిపోయింది. కాపీ paste it for this one URL. That URL you can give to the home.html actions. You can give enough.
URL, okay, URL is required. Path URL is age slash views dot age underscore view. Copy this, go to the urls.py, paste it. URL is ready. This URL, go to the home page. Wherever action is there, ikkada slash age. Once I click this button, it is performing this action. It will goes to the age. It is going to this view, and that view is responsible to display your page. Once see the server started. Enter name. Yes. Submit. Hello Mahesh, enter your age. Submit the age. What to do? Continuation. One more function. Views.py. Okay. Go to the views. ఇంకోండి ఇక్కడ ప్రింట్ రిక్వెస్ట్ cookies అన్నాం కదా. Cookies is there. Present it is available CSRF token and session ID only. Next, once click on age, name is added into backend cookies. ఇదిగోండి ఇక్కడ. This is the cookies dictionary. Present cookies are not added. Next level, the name will be added to here. So next function is def gfu request. So now print this cookies information every stage. Next, present we are in this page. Once I'm entering some age, once clicking on this button, it is the get request. From the get method, you have to read this value. So how to get the age get method? How to get this name? The name is added to cookies or no? Yes. So previous names always you can take from the cookies. Request dot cookies dot. Put difference. I'm accessing direct name stored into some variable username. I have to take the age. Age I have to take request dot which method? Get method. Get method of age. General get I have to return previous cookies name is there. That's why I'm using this cookies. But get method, why get method means I'm submitting this request is get request. From the current page always get previous values from cookies. Ikkada username only I have to send. But don't return this. Stored into one variable. No. Response dot set underscore cookie of key is age, comma value is age. Return this response. In the HTML page, I want to display only name, not age. And again, I'm in the dictionary, I'm passing which value? Only name only. This is the next view. So cookies low name is there. Name always take from cookie. Age current page is the get request, request.get of age. Within the HTML page, I want to forward it here. Age badlu, I have to take gf dot html file, html marchande gf.html. In that, I want display only name. That's a context parameter only name I am passing.
Take one HTML. Right click, new HTML, gf.html. Copy, paste it. Name, enter name. బస్ ఒక URL. gfu. This one give to the age. Action లో అది పడింది. If everything goes fine, it will continued. First, this is the slash home కదా. ఎక్కడో కామా పోయిందంట. ఎక్కడ URLs లో ఎర్రర్ ఉంది. యా, comma is missing. So check the server. Okay. Now, first page, enter name. Go to second page, enter age. Click this. Go to backend, check that. Why I'm using cookies.name. Within your dictionary, idigondi. Name added, not added. That's why name always take from cookies. Current values get method. Now once you submit girlfriend name, once I click this, it will goes to next page. Logic I'm not written. కాబట్టి వెళ్ళదు. ఎర్రర్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ పేజ్ లేదు కదా. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా రిజల్ట్స్ పేజ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే. ఫైనల్గా లాస్ట్ పేజ్లో యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ఆల్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వన్ వ్యూ, వన్ HTML, వన్ URL. ఫైనల్గా రిజల్ట్స్లో యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ఆల్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. And what is the use of meta tag in HTML? HTML పేజ్లో meta tag is coming na starting. What is the use? Type file, HTML page, document type, meta, character set anta, name. Though I don't have that much in-depth knowledge on HTML. Soumya.
You can ask your HTML faculty, he will tell. Actually, meta ante data about the data. Document anta Sindhu. I don't have that much clarity about those things, okay? So the story, next you have to take one view, one HTML, one URL. View name is results view. HTML page is results.html, results. Try the continuation. Otherwise, tomorrow I will explain. Bye everyone. Tomorrow we'll continue.